purpose. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees.
All glories to the assembled people. All glories to Shri Guru Govinda. All glories to Srila Prabhupada. All this the very just of the side of the age, much about the Banata Swami, and the Namaste, so as once every close to the desire, and get to every shish, just one of this. He should have front doors locked. Here for vote. Yeah. Oh, that was born in the darkest ignorance. When my spiritual master opened my eyes with the torchlight of knowledge, I offer my respectful obeisances unto him. Облагожден от меня невежества, но мой духовный учитель открыл мне глаза, озарив мой путь фактором знания. Я в глубоком почтении склоняюсь перед ним. Panchakalpatarubhyascha kripa sindhubevacha Pahitanam pavanelyo Vaishnavebhyo namo namaha. I offer my respectful obeisances unto all the Vaishnava devotees of the Lord, who can fulfill the desires of everyone, just like desire trees and are full of compassion for the fallen conditioned souls. Я в глубоком почтении склоняюсь перед всеми преданными слугами Господа, которые подобны деревьям желаний, могут исполнить желания каждого, словно океан милости, полный сострадания падшим и обусловленным душам. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 3, entitled The Status Quo. Мы читаем третью песню Шримад Бхагаватам, которая называется «Статус-кво». Chapter 22, The Marriage of Cardamom Muni and Devahuti. Глава 22, женитьба Кардамы Муни и Девахути. Text number 14, right? Текст сегодня у нас вот уже 14. 14. Yeah, 14. Текст 14. Please repeat. Пожалуйста, повторяйте. Aham Ахам Twa Тва Ashrinavam Ашринавам Vidvan Видвам Vivaha Виваха Artam Артам Samudjatam Самуджатам Adaha Адахам Tvam Вам Upakurvana Упакурвана Upakurvana Упакурвана Pratam Пратам Pratigrihana Пратигрихана Ahantva Shrinavan Vidvan Ахам Тва Шринавам Видвам Vivahartam Vivahartam Samudjatam Вивахартам Самуджатам Atasastvam Atasastvam Upakurvana Атаства Упакурвана Pratan Pratigrahaname Пратам Пратигриханами Ahantva Srinavan Vidvan Ахам Тва Шринавам Видвам Vivahartam Samudjatam Вивахартам Самуджатам Atasastvam Upakurvana Атаства Упакурвана Pratan Pratigrahaname Пратам Пратигриханами Ahantva Srinavan Vidvan Ахам Тва Шринавам Видвам Vivahartam Samudjatam Вивахартам Самуджатам Atasastvam Upakurvana Атас Atasastvam Upakurvana. Ататас. Well, You say twice now, no?
Солима атаства. Oh, dear. Oh, sorry, I made a mistake. Да, ошибся тут. Atastwan upakorvana Атаства мупакурвана. tanpate grihaname Там тигриханами. Амтва Шрина Вандвитван. ahantrashrina vanvedvan Вахатам Самудятам. vivahartan samudyatam Атаства мупакурвана. Atastwan upakorvana Там тигриханами. tanpate grihaname. Someone else? Кто-то еще? Aham tva Shrina Vam Vidvam. О, Oh, wait. no. Yeah. Okay. Sorry, tell him to start again, whoever was doing it. Заново. Aham tva Shrina Vam Vidvam. Ahantrashrina vanvedvan Vivahartam Samudyatam. vivahartan samudyatam Atastvam Upakurvana. Tastvam upakorvana Pratam Pratigrahaname. tanpate grihaname. Someone else? Кто-то еще? Aham Tvashinavam Vidvan Ahantrashrina vanvedvan Vivahartam Samudyatam vivahartan samudyatam Atastvam Upakurvana Tastvam upakurvana Pratam Pratigrihaname. tanpate grihaname. Am I done? Я. Someone else? Aham Kashina Vam Vidvam Ahantrashrina vanvedvan Vivahartham Samudyatam vivahartan samudyatam Atastvam Upakurvana Tastvam upakurvana Pratam Pratigrihaname. tanpate grihaname. Aham, Ahам. I, Ай. Я. ya. Tva, Ва. you. Ю. Ты. Ashrinavam, Ашринаван. heard. Heard. Слышал. Vidvan, Видван. O wise man. О wise man. О мудрец. Vivahartam, Ваха ардхам. for the sake of marriage. For the sake of marriage. Для того, чтобы жениться. Samudyatam, Самудятам. prepared. Prepared. Собираешься. Ataha, Атага. hence. Hence. Поскольку. Tvam, Вам. you. Ю. Ты. T. Upakurvana, Покурвана. not taken a vow of perpetual celibacy. Not taking a vow of perpetual celibacy. Не давал обет безбрачия на всю жизнь. Pratam, Пратам. offered. Offered. Предложено. Patate grihana, Прати грехана. Pratigrihana, please accept. Please accept. Пожалуйста, прими. May Me of me. of me. Меня. Manya. Translation by Srila Prabhupada. Перевод Шрилы Прабхупады. Swayambhuva Manu continued, O wise man, I heard that you were prepared to marry. Please accept her hand, which is being offered to you by me, since you have not taken a vow of perpetual celibacy. Свамбхаваману продолжал. О мудрец, до меня дошел слух, что ты собираешься жениться. Так прими же руку моей дочери, которую я предлагаю тебе, поскольку знаю, что ты не давал обет безбрачия на всю жизнь. Purport by Srila Prabhupada. Комментарий Шрилы Прабхупады. The principle of brahmacharya is celibacy. Основным принципом брамачарьи является целибат. There are two kinds of brahmacharis. Есть два вида брамачарьи. One is called Naistika brahmachari, which means one who takes a vow of celibacy for his whole life, whereas the other, Upakurvana brahmachari, is a brahmachari who takes the vow of celibacy up to a certain age. Одних называют наштика брамачари, это те, кто дал обет безбрачия на всю жизнь, а других упакурвана брамачари, соблюдают обет безбрачия
лишь до определенного возраста. For example, he may take the vow to remain celibate up to 25 years of age. Then, with the permission of his spiritual master, he enters married life. Такой брамачари может хранить целомудрие, например, до 25 лет, а затем с разрешения духовного учителя вступить в брак. Brahmacharya is student life, the beginning of life in the spiritual orders, and the principle of brahmacharya is celibacy. Брамачари – это период ученичества, первый из укладов, из духовных укладов жизни. И главным принципом брамачари является целибат. Only a householder can indulge in sense gratification or sex life, not a brahmachari. Брамачари, в отличие от семейного человека, не может позволить себе предаваться чувственным удовольствиям или вести половую жизнь. You got it? Hmm? You seem confused. Да, только домохозяин может позволить себе чувственное удовольствие или секс, не брамачари. Swayambhuva Manu requested Kardama Muni to accept his daughter, since Kardama had not taken the vow of Naishika Brahmachari. Свайамбхава попросил Кардама Муни взять в жены его дочь, поскольку Кардама не давал обет Наштика Брамачари. He was willing to marry, and the suitable daughter of a high royal family was presented. Он хотел жениться, и сейчас перед ним стояла достойная девушка, которая принадлежала к знатному царскому роду. Okay, any questions or realizations? Вопросы или реализации есть? Харе Кришна. Ну вот сейчас, в данный момент, в Кали-югу много, вот даже в нашем обществе, таких подвешенных, так сказать, преданных, которые... Wait a minute, you Да, can't speak at the same time. Я не могу слышать. You hear her. Очень слабый голос. Можете погромче говорить? Громко. Харе Кришна, а так слышно? Да, так лучше. Сейчас в Кали-югу очень непонятное состояние даже у преданных. То есть брахмачари, которым 50 лет, есть брахмачарини, которые, ну, по сути, как бы брахмачарини, но которые, например, не под защитой ашрама. То есть очень много таких смешанных и подвешенных преданных, которые, ну, не принадлежат какому-либо ашраму. Вот какая есть возможность вот принцип варнашрамы в этом случае соблюдать? Спасибо. So in nowadays, Стараться вот эту вот варнашраму поднимать. What's that? Nowadays, In our days. Nowadays. Okay, go ahead. There are instances among the devotees when brahmacharis are 50 years old brahmacharis and brahmacharinis which are not which are not under the protection of other brahmacharinis. So how to apply varnashram system to this kind of devotees? Okay, well, you're talking about two different kinds of people, two different categories. Вы говорите о вообще двух разных категориях людей. You're talking about brahmacharis who are 50 years old or something, or over 50, and you're talking about brahmacharinis who are not under the protection of anyone. Can you please clarify? Do one at a time, okay? Вы говорите о брамачаре, которым 50 лет или что-то около того, и брамачарине, которые не находятся под руководством там, или под защитой других брамачарин. То есть можете как-то разделить вопросы как-то или как-то более объяснить вопрос? Да, я привела пример разных категорий. В комментарии говорится, что брахмачари, они до 25 лет могут
держать целибат, соблюдать, и потом могут вступить в греха с харшем. То есть есть много разных категорий. Сейчас есть брахмачари, которым не 25, которые уже прошли вот эту вот 25-летнюю категорию, которым уже за 40, например, за 50. Они все так же являются брахмачари, то есть учениками, да, не перейдя в какой-либо ашрам. И есть также, например, женщины, которые продолжают работать, которые не принадлежат какому-то ашраму. Ну, то есть говорится, что брахмачари – это начальная стадия, то есть они могут до там 100 лет быть брахмачари, то есть, ну, не вступая в греха с хаши. Я говорю о том, что разные вот эти вот ситуации. Понятно, что они могут быть хоть в Кали-югу, хоть сколько там, Okay. сколькими. So I mean, I mentioned these two categories because it's kind of strange. It's not like in the previous ages. Like for example, we read this brahmachari, supposed to be brahmachari until 25 years old, and but now we see the brahmacharis which are 50 years old, and it's first order of it's spiritual order, first order, this like disciple order, like initial order. So, but they are remaining brahmachari until like 50 years old, and the same like women who are working, who are making money, but they are not belong to any ashram. Okay, first of all, men who are brahmacharis even after 50 years old, there's nothing wrong with that. Somebody can be a brahmachari his whole life. Ну, во-первых, если кто-то является брахмачари, ему уже 50 лет, в этом нет ничего плохого. Он может оставаться брахмачари всю жизнь. There are many instances of this. Много есть случаев таких. He's Naishtika brahmachari. Его называют Наштика брахмачари. And there were instances of this in Lord Chaitanya's pastimes. There have been instances of this in ISKCON also. Есть примеры таких брахмачари в играх Господа Чайтаньи, в Чайтанья Чаритамрите, и в наши дни в ISKCON тоже есть такие примеры. Regarding ladies, Что по поводу женщин, you're talking about single ladies who have jobs. вы говорите о женщинах, которые одиноким женщинам, у которых есть работа, да, которые работают. Is that what you're talking about? Вы о них говорите? Yeah, well, they don't fit into the Varnashram system. Ну да, они не вписываются в систему варнашрама. It's not good. Это нехорошо. They should either be a brahmacharini, how do you say, under the protection of somebody who has a brahmacharini ashram, or they should be married, one or the other. То есть она должна быть либо брахмачарини, которая находится под брахмачари ашрама, в ашраме, под руководством других брахмачарини старших, либо она должна быть замужем. You understand? Понимаете? Therefore, it's very good that you're going to join this ashram in Moscow. Поэтому это очень хорошо, что вы вот собираетесь присоединиться к этому ашраму брахмачарини в Москве. It's more appropriate for you than your present situation. Это будет более уместно для вас, чем вот нынешняя ситуация. Okay? Someone else? Кто-то еще? Да, можно вопрос, Тхира Прабху? Вы можете у Гуру Махараджа спросить вот вчерашний вопрос по поводу вот этого нюанса, что брахмачари единственный раз может ослужиться гуру, да, когда не пойдет в брак, и работает ли это в обратную сторону? She would like to hear the answer that I asked her the question yesterday regarding the only order disciple cannot fulfill. I mean, he has right to fulfill this, to go to the marriage life, and then the opposite when Guru telling is do not get married, but disciple is still
is married anyway. Going to, I mean, he married. He going to be married anyway. So what did I tell you? You told me that it's not an order. It's not Maharaj. I mean, the spiritual master is not given the order. He's given advice, right? And is it not? It's not very bad situation, you know, when disciple do not hear the guru and married anyway in spite of the advice of the guru. It's not a big offense, as far as I understand your answer. То есть я вчера уже спросил у Гуру Махараджа этот вопрос, и вот он мне сказал, как я ответил, я вот сказал, что я так понял, что should I translate or you want? Что духовный учитель, он не дает указаний, он не дает приказаний каких-то, он дает совет. Как Шилпрапада говорил, что я, ну вот, советую вам вот то-то и то-то, да. Мой совет таков. My advice is, да. Поэтому, во-первых, это как бы не приказ, это просто совет от гуру, да, его. И во-вторых, это небольшое оскорбление, если, например, гуру говорит, ну, я советую тебе не жениться, а кто-то все равно женится, это не является таким большим оскорблением. Yeah, I've heard in disciplic succession that the one order of the guru that the disciple may neglect is the order to get married. Я слышал из ученической, подцепил ученической преемственности, ко мне пришло это информация, что единственная not order, like advice or order. No, order. The one order of the spiritual master. Одно вот указание духовного учителя ученик вправе не исполнять, это вот вступать в семейную жизнь. But I don't know of any precedent of the spiritual master ordering a disciple not to get married. Я не знаю случаев, когда духовный учитель прям давал такое указание конкретно кому-то не вступать в брак. But a spiritual master may advise a disciple not to get married. Но духовный учитель может порекомендовать ученику или не вступать в брак. Srila Prabhupada often would preface his instructions to a disciple by saying, you can do what you want, but my advice is Прабхупада such and очень such. часто, когда давал какие-то наставления своим ученикам, он делал вначале он делал сноску такую, что вы можете поступать, ты можешь поступать так, как хочешь, но мой совет таков. Okay? Отвечает это? Отвечает это на ваш вопрос? She seems to. Okay, something else? Что-то еще? Где? Никита, у вас нет никаких реализаций? Ну, по поводу Брахмачари Ашрама, просто подтверждение из моего опыта личного, что те преданные, старшие, которые уже долго в сознании Кришны, я по частям, да, что вы переводили. So regarding Brahmacharya ashram, my experience is that those devotees for in Brahmacharya ashram are very long, situated very long time. Я, конечно, говорю не про всех абсолютно, но про некоторых, Some of these что их опыт нахождения в Брахмачари Ашраме очень мощно, позитивно сказался на их семейной жизни, и они являются очень мощными проповедниками, продолжают оставаться проповедниками, несмотря на то, что
в данный момент они грехастхи. So this the experience of their brahmachari ashram, they long time were in brahmachari ashram. Whose experience? These brahmacharis who were a long time in brahmachari ashram, then they when they decided to go to the household life, this brahmachari ashram experience made a huge impact on their family life. So they remain in the even in spite of being in a household life, they remain very active in preaching Krishna consciousness activities, and very helpful for them for their family life in general. This experience. Yeah, not only do they remain active in preaching, but they also they tend not to engage in sense gratification. Да, не только они остаются активными в проповеди, когда уже вступили в семейную жизнь, но они также, у них есть опыт, вот они могут контролировать, они более успешны в контроле над чувствами. If they get, how do you say, even in household life, even if they have sex, it's strictly only for the purpose of having a child in Krishna consciousness. И даже если у них есть секс в семейной жизни, то это строго только для зачатия детей в сознании Кришны. It's a great blessing to be able to spend at least a few years in the brahmachari ashram. Это большая удача, благословение провести хотя бы несколько лет в брахмачари ашраме. Very important in order to be a how do you say, a strict householder. Очень важно, это очень важно для того, чтобы быть строгим, чтобы быть хорошим домохозяином. Srila Prabhupada mentions this in at least one purport that I know of. Прабхупада упоминает об этом, по крайней мере, в одном комментарии, который я помню. So it's really sad these days that so few devotees get that experience at brahmachari ashram. И так печально, что сейчас очень мало преданных получают этот опыт брахмачари ашрама. They go right from school into a job and household life. Они сразу со школы идут на работу и потом создают семью сразу. So they don't get complete training То this есть они way. не получают полноценного тренинга, полноценного обучения. Very unfortunate. Это очень неудачливая ситуация. Okay, anything else? Есть что-то еще? Прабhu, ну еще вот туда же добавлю в ту сторону, что я за ним наблюдаю устойчивость, то есть их вообще никакие жизненные события, потому что семейная жизнь особенно, она наполнена разными событиями, которые простого человека могут просто выбить из колеи. А вот такие люди, они устойчивы, их вообще никакая вот внешняя буря, внешние события материальные, они на них не влияют, они продолжают идти в одном направлении. И я прям вот вижу пример благостного поведения. То есть в любых обстоятельствах человек верен выбранному направлению, выбран духовному учителю и своим обещаниям. Вот это очень, если честно, вдохновляет такие примеры. So, two also points I'm noticing consistency in their. What? First, they are very consistent. What's consistent? Who's consistent? These people who brahmacharis who went through the marriage life. Okay. And they're very like their intelligence is very strict and Focused. one focus, very focused. So and their behavior is very sattvic, in mode of goodness. So this and they are very loyal to the spiritual master, and in spite of
because marriage life is like, like roller coaster, and in spite of this, they are remaining very, strict and consistent. Okay, хорошо. Спасибо. Okay, we'll stop here. Тогда на этом закончим. Шрила Прабхупад ки джай. Ходите с вами, ки джай. Горбакта Вринда ки джай. Джай. Гурай Кришна Прасад Прадеш, Мата Сасвали Бхагавана Вишани, Шиша Суни Боди Пастри. Namo Vishnu Krishna Krishna Vadaresh Mate Mahalyutsa Swamiti Namo Krishna Krishna Vadaresh Mate Bhaktivedanta Swamiti Namo Namaste Saraswati Devi Gaurvani Prachari Devi Vishesh Yogi Pachari Devi